Okay, this is a lecture 2 of chapter 3, digital device. This is a very important lecture because for this lecture we're waiting now. At first we have to learn find the equation from logic gate. We have a logic gate here and we have to find our equation from this logic gate. We already know that this is a NOR gate and the execution of NOR gate is summation and they have to not the whole equation. Okay, so here we input A and also input A. So what we will get from this XOR gate, this NOR gate actually. So at first we have to find our input line. So here we have the input line is A and also we have the input line A. That means both of them is A, input in a NOR gate. Okay, so if I write here A, if I input both of the A, in a NOR gate, so at first we write here OR gate. So you will get A plus A, right? So after that, if I place here a NOT gate, that means we will get A plus A whole bar. That means this is A bar, because in this equation actually A can contain just two types of value, like A can contain 0 or A can contain 1. Without this value A cannot contain any kinds of value, right? Because 0 means false and 1 means true. That means if I place here 0 plus 0, you will get 0, right? And also in a digital device, if I input 1 plus 1, we also get 1. That means A plus A, if I consider here A plus A, that means you will get A, because the value remains same. Okay, if I take the value 0 for A, then the output is also 0. That means we can write here A. If I input 1, then we will get 1. That means we can write here 1. Okay, that means A plus A, we can write here A and this bar remains same. That means this is A bar. And also we can do a simple changes from this line. We can write like this, okay, because both of the value is same. So that means we have to write just one time, right? We don't need to write multiple time A, right? So that's why here if I input A, also if I input A, because this is input line, this is a connection point, and you will get the result A bar. Okay, simply because A plus A is equals to A, that means A bar is our answer. Clear? দেখো একটা কথা ক্লিয়ারলি আগে বুঝাই, একটা লজিক চিত্র অনেক বড় হতে পারে, তোমার অনেক বড় চিত্রের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই, তুমি জাস্ট খেয়াল করবা একটা একটা করে লজিক গেট, যে এই লজিক গেটের মধ্যে কি ইনপুট যাচ্ছে, দ্যাটস ইট। এর থেকে বেশি কিছু তোমার ভাবারও দরকার নাই, দেখারও দরকার নাই, তুমি জাস্ট একটা একটা করে খেয়াল করো। সো এখানে যেমন আমরা এই লজিক গেটের দিকে যখন তাকালাম, এখানে দেখলাম যে দুইটা ইনপুটই A, দ্যাট মিন্স দিস ইজ A বার। So also in this logic gate, this is also a NOR gate. So if I input B, so here we write B, also this is a B, right? So B plus B whole bar, we also find B bar. Okay, so because both of the value is B, if I add both of the value B plus B, we will get B and the bar remains same, so the result is B bar. Also in this logic gate, this is a NOR logic gate, here we have the input A, because the connection point is here, right? So this is A. Okay, so input A, and this logic gate must add other value. So also we can find this connection, and this is the connection of B. That means
we have B, that means A plus B, and this, for this NOT logic gate we will get a bar, that means A plus B whole bar. And in this logic gate, if I input here this part, this is a bar, right? So this logic gate also add those values. So one of them input is A bar, so we write here A bar. Also this is a B bar, that means they have to add this value, this is a B bar. Now this NOT logic gate give a bar for the whole equation, so you will get A bar plus B bar whole bar, right? From this logic gate we will get A bar plus B bar whole bar, because we have A bar and B bar for this input. Also we have another logic gate, this is also a NOR logic gate, that means we have to add again the value, this one and this one. So F is equals to will be the line A bar plus B bar whole bar. So we have to write here the first input A bar plus B bar whole bar, this is our first input of this logic gate, and also our other input is A plus B whole bar, that means we have to add this value and we have to write A plus B whole bar. So we have to add those values. Now this logic gate, this NOT logic gate also give a bar for the whole equation, so we will get A bar plus B bar whole bar from this line and A plus B whole bar from this line. They add both of them, and this NOT logic gate give the whole bar, so you will get A bar plus B bar whole bar plus A plus B whole bar, then whole of the equation whole bar. So this is our answer. Now we have to move our another equation. So here we have a NAND logic gate. We already know that NAND logic gate can multiply the value, okay, and this NOT logic gate give the whole bar. So the input is A, so we have to write here A, and another input is B, so they have to multiplying, so B, A into B, and this NOT logic gate give the whole bar. So AB whole bar is the output for this NAND logic gate. Here this is on another logic gate, but also we get another logic gate here. This is a NOT logic gate, that means this NOT logic gate comes from this line, this is A, because the line connected with A. So NOT logic gate also can bar the input, so the output is A bar. Also we have another line, this line come from this way, okay, this is a connection and this connection comes from this connection, that means the connection is B, so we have B and A bar. So this is a OR logic gate, and we already know that OR logic gate can add those value, okay, that means A bar plus another input is B, so the input A bar plus the output is A bar plus B. Also for this logic gate, this is also NOR logic gate, but here we get this input B from for this NOT gate, so because this connection comes from this, so that means this is a, this input is B, and for this NOT logic gate we get B bar. Then also we have another input, and this input comes from this way, and this is our B, that means we have to add those value, so the value will B bar plus B. So we find those equations. Also this is also a AND logic gate, and this logic gate must multiplying those input, so their input is A plus B whole bar, that means here you will get A plus B whole bar into, also another input is this one A bar plus B, that means A bar plus B, okay. Remember one thing, that you have to ensure this first parenthesis, first bracket for this equation, okay, because we have two types of execution here. One of them is multiplication, another one is addition, so we have to separate those execution, that's why you have to put here first parenthesis. So here we get A plus B whole bar and into
a bar plus b. This is our another input. Now we have also a big AND logic gate, that means we have to multiply again. So our another input, our one of the input is a this one, right? So we write here ab whole bar into a bar plus b. This is our one input. We have to multiplying this input with another input. So this input is b bar plus b. So we have to write here b bar plus b. So b bar plus b. This is our another input. Now this is our final equation. Okay. Now our another logic gate is this is a different logic gate, and this is a very easy logic gate. Don't tensed about this. So at first we have to find the output of this NOT logic gate. This NOT logic gate comes from this line. This line, this whole line is for dedicated for this P, right? So if I input here P, that means you will get P bar, also Q, and here we also get this R, that means this R input to this NOT logic gate, that means you will get R bar. Okay, now at first we get this NOT logic gate. This is the OR logic gate, and OR logic gate is responsible for addition. Now we had three input, one P bar, so we write here P bar, then you get here Q, so plus Q, also we have R, this is the line of R, so plus R. So this is our output for this OR logic gate. Also we had another logic gate, this is also OR logic gate. So here P bar, Q and R bar, so we have to add those three values. So P bar plus Q plus R bar, so we write here three of our input. Okay, finally we have another OR logic gate. Here P and R is input, so that means we get P plus R only. Now we have another OR logic gate, that means we have to add those values. So here you will get P bar plus Q plus R, this is our first part, then plus we get another part P bar plus Q plus R bar, plus we had P plus R, P plus R. Here if you want to separate those input you can, but this is not mandatory because all of the equation contain the same execution, because all of them are added with each other, right? That's why we don't need to separate by this first parenthesis, but if you want you can, this is optional. Okay, if you have multiple type of execution in one line, then you have to ensure our parenthesis. Okay, so another equation is find the equation from logic gate. These are another logic gate. Here this is another type of NOT gate. This NOT gate is our serial wise, and this another type. So all of them means the same output, right? We can write here like this way or like this way, it doesn't make any changes, or like this way. Okay, so here if I input A, you will get A bar, then if I input B, here this is a line of B bar, that means this line is responsible for A and this line is responsible for A bar. But if you write A bar here, this is wrong, because still A is not input on this NOT logic gate. Okay, after the input, then in this way you will get A bar. Okay, but before this input you can't get A bar, so you can't write here, you must write here after this NOT logic gate. Okay, you have to remind this part. Okay, now so also this line is for C bar and this is for C and this is for C bar. Now here input is A bar, this is the AND logic gate, and AND logic gate must
be multiplying all of the values. So A bar, B and C, that means the output is A bar, B, C, because we have to multiplying those. So A bar, B and C. Now another AND logic gate, so you will get A and B bar and this line C, that means A, B bar, C. So here we write here A, B bar, C. Now A, B and this is C bar. So the result is A, B, C bar. Okay. Also here A, B and this line is C. So that means ABC. ABC. So after that we have to pass the value to a OR logic gate, and OR logic gate must add those values. So the input is A bar BC. So we write here F, or whatever the equation or symbol is. So F equals to sorry, we don't need to write F here because we don't have this F. So here A bar BC plus another input is AB bar C. So we have to add AB bar C plus ABC bar plus ABC. So this is our output. So we have to move forward. So find the equation from logic gate. Here we have another logical symbol. So here P is our input. Now this is a NOR logic gate. Okay, we already know that if I input two value, at first I have to write again A, we have to write like this way, we will get A bar, right? So if I remove this A and if I add those line, that means we input here A and we will get A bar, right? So if I input P, then we will get P bar. That means P is our input. So you will get P bar from this NOR logic gate. Okay. Also Q. So after this NOT logic gate, you will get Q bar. Now for this logic gate, this is a NAND logic gate, and we already know that the execution of NAND logic gate is Q and R input. So that means we have to multiplying those value. So Q, R and whole bar for this NOT operation. So you will get QR whole bar. And also you will get P. So here we have to write again, if I input P two times in a NAND logic gate or AND logic gate, what you will get? You will get P into P. So if I consider the value P is equals to 0 or P is equals to 1, so the equation should be P into P. That means 0 into 0, the result is 0. If I consider 1, so that means 1 into 1, the result should be 1. That means the result is same. Okay, so that means we can write here P. So P into P should be P. If I placed here a NOT gate, that means you will get P into P whole bar. That means that you will get P bar. So also we don't need to write two times. So we can add this line. So you will get P bar. So that means if I input P to this NAND logic gate, you will get P bar. Okay, same as NOR logic gate. So here we have a input also Q, and this input is P bar. So the result is P bar into Q. Okay. Now in this logic gate, the input is Q. So you will get Q bar, and from this line you will get P. So for this AND logic gate, you will get P into Q bar. You can write Q bar into P, but this is more synchronized, right? So P into Q bar. Now we have to add those values because this is a NOR logic gate,
and NOR logic gate is responsible for addition. So here this is a P bar, so P bar plus this is Q bar, so here is Q bar plus this input is QR whole bar, so you will get QR whole bar, and for this NOT logic gate we have another whole bar. Okay, so now for this OR logic gate, what you will get, y is equals to, these are one of them in one of our input P bar Q, so P bar Q, then our other input is PQ bar, so plus we will get PQ bar. So here we don't need to mark here whole bar because we don't have this NOT logic gate here. So this is our output. So now do you understand this part? You have to respond, sir. Okay. So here find the equation from this logic gate. So here A is our input, that means you will get A bar. Also here for this logic gate, A is our input and also B is our another input, so you will get A plus B because this is OR logic gate. And also we have another OR logic gate, here input is B this way, this way, this way, that means this is input B. Also the input, another input is A. Okay, so that means here we have to add those values, A, B plus A or A plus B, you can write anyway. So we write here A plus B, A plus B. Also may you can ask me what is this? This is actually the line is overlapping on this line. Okay, that's why we have to mark this way, but this is not necessary, you can write straight line. Okay, this also remains same. So this is actually overlapping on this line. So here you will get input is B for this NOT logic gate, so we have the output B bar. Also from this line from A, that means we have to add those value A plus B bar. Okay, add those value. So now what is the output of this AND logic gate? So here input is A bar, so we write here A bar, and also the input is A plus B. We have to multiplying those value, that means we have to ensure our first parenthesis A plus B. Okay, now for this AND logic gate we have input A plus B, so we write here A plus B. Also we have to multiplying the value with A plus B bar, so into A plus B bar. Okay, this is the input from this logic gate, so A plus B bar is our input, so we have to multiplying those value A plus B into A plus B bar. Now this is our final OR logic gate, that means this logic gate is responsible for addition, so the one of them input is A bar, this is, so we write here A bar into A plus B, then we have to add this part, so plus A plus B into A plus B bar. Okay, so this is our final output. Okay, so have you any question? Maybe not. Now the another part is find the logic gate from equation. আচ্ছা, আমরা এই লেকচারটাতে দুই ধরনের কাজ শিখছি। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আমাদের যদি যে কোনো ধরনের লজিক গেট থাকে সেখান থেকে আমি আউটপুট কিভাবে বের করব, আমরা অলরেডি 6টা প্র্যাকটিস করেছি। হ্যাঁ, তোমাদের কাজ হবে কিন্তু বই থেকে দেখবে বইয়ের 3.2 চ্যাপ্টারের শেষের দিকে কিছু বোর্ড প্রশ্ন, কিছু কলেজের প্রশ্ন আছে। তোমাদের কাজ হবে প্রত্যেকটা উদ্দীপকের মধ্যে তুমি যেই লজিক গেটটি দেখবে প্রত্যেকটা উদ্দীপকে একটা করে লজিক গেট দেয়া আছে, এরকম চিত্র আছে। সো তোমাদের কাজ হবে এই চিত্রগুলো থেকে আউটপুট বের করা, খাতায় একে একে সুন্দর করে আউটপুট বের করবা। যদি ধৈর্য না কুলায় 10টা মিনিমাম করবা, 10টা পরে যদি ধৈর্য না কুলায় সেক্ষেত্রে পেন্সিল দিয়ে বইয়ের উপরে মানে আউটপুটগুলো লিখবা। প্রশ্ন যায় থাক, ক খ গ ঘ তোমার প্রশ্ন দেখার দরকার নেই, তুমি জাস্ট আউটপুটগুলো বের করবা প্রত্যেকটা লজিকের। দেখবা মনে হয় 50-52টার মতো ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আছে, প্রত্যেকটা থেকে তুমি জাস্ট আউটপুটগুলো বের করে রাখবা। ওকে, এটাই তোমার কাজ হবে।
আচ্ছা, আমরা একটা শিখলাম হচ্ছে কিভাবে একটা সমীকরণ বের করা যায় লজিক গেট দেখে। সো এখানে সিম্পল একটাই নিয়ম, তুমি যা জাস্ট এক একটা গেট চিন্তা করবে, যেই গেটের যেই কাজ, যা যা ইনপুট যাচ্ছে তুমি জাস্ট তাই লিখবা, আর কোনো কাজ নাই। আর এটা একদম যে কেউ পারবে, এখানে কঠিন কিছু নেই। আমি যদি কখনো এ ইনপুট করি তাহলে আমি কখনো এক্সপেক্ট করতে পারি না বি আসবে। আমি যদি ধরো ওই যে আপেল নিয়ে সেটাকে জুস বানাই, জুস বানানোর পরে সেটা কিন্তু মালটার জুস হবে না, তাই না? সো আপেলের জুসই হবে। সো এখানে আমি যা ইনপুট দিব সে কিন্তু তাই আউটপুট দেখাবে, এখানে কোনো রকেট সায়েন্স নাই। জাস্ট লজিক গেটের কাজগুলো জানাটাই হচ্ছে বড় বিষয়, আর সেগুলো আমরা গত ক্লাসে শিখছি। ওকে, নাও আমরা এক ধরনের কাজ শিখলাম যে কিভাবে লজিক গেট দেখে দেখে সমীকরণ বের করা যায়। আরেকটা কাজ হবে কিভাবে সমীকরণ দেখে একটা লজিক গেটকে ড্র করা যায়, যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন্ড দ্য লজিক গেট ফ্রম দিস ইকুয়েশন। সো এখানে আমাদেরকে ইকুয়েশন দেওয়া আছে, ইকুয়েশন দেখে আমাকে লজিক গেট বের করতে হবে। এবং এটা খুবই সিম্পল, তোমাকে জাস্ট দেখতে হবে এখানে কি কি কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ, আমার এখানে যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, এই কম্পোনেন্ট গুলো যদি তুমি খেয়াল করো, এ আছে, বি আছে, এবার এবং বি বার এগুলা রয়েছে, রাইট? সো তোমার কাছে যা যা জিনিস আছে তুমি সেগুলা জিনিসই ড্র করবা। আমি জাস্ট সিম্পলি একটু বুঝাই দিই, এখানে এ বি বাদে আর কিছু নাই। সো আমরা এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ড্র এ লাইন ফর দিস এ। সো this line is dedicated for A. Also we need another line for B. আচ্ছা, আমি এটাকে একটু পাশে ড্র করি কারণ আমার জায়গা লাগবে মোটামুটি ভালোই। This line for B. Okay, here B is our another input. Now we need A bar and B bar. How can we get A bar? We already know that if I input A to a not logic gate, we will get A bar, right? So we input here A to a not logic gate, and this line is responsible for A bar. Okay, also we need B bar, so we have to draw again. So here we have a not logic gate and the input is B. That means you will get B bar from this line. So here, sorry, so this is B bar. Now what we have to do, at first look like here we have a multiplication A bar into B. B bar does not have any kinds of operation here. So here A bar into B bar, we have another multiplication, and we already know that for this multiplication only AND gate is responsible, right? So we have to pass those value A bar and B to a AND gate. Okay, and for this execution we have to pass A bar and B bar to a AND gate, then we will get this value. After that we have to add those three value, and for this addition OR gate actually responsible for this kinds of addition, right? So now we have to make sure our input, at first we have to work for this equation A bar B. So the input is A bar and also this input is B. So we have to draw a AND gate here. So you will get A bar B. Okay, this line is for A bar and this line for B. That means you will get A bar into B. Also we need B bar. So B bar already available in this line. So we have to just make sure to create this operation A bar into B bar. So now we have to input A bar and B bar. So this is AND gate and you will get A bar into B bar. Now we have to add those three value. So here we write this is our one of our input A bar into B, and we need another input, this is B bar. So we draw this line for B bar and A bar into B bar already available. So we just make sure our three input and we have to add those three. So
we write here an OR gate, so you will get a bar b plus b bar plus a bar into b bar, so a bar into b bar. Okay, so this is our final logic gate for this equation. Okay, এই জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো কিনা তোমরা একটু বলো তো আমাকে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই সিম্পল, জাস্ট তোমাকে দেখতে হবে কি কি কাজ আছে। প্রথম কাজ হবে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো সিলেক্ট করা, কি কি কম্পোনেন্ট আছে, যে যে কম্পোনেন্ট আছে সবার জন্য একটা লাইন টেনে দিবা, আবার যাদের জন্য বার আছে তাদের জন্য তুমি বার তৈরি করে দিবা। আফটার দ্যাট তুমি কি করবা, যেগুলো গুণ ছোট ছোট কাজগুলো আছে সেগুলো করে ফেলবা, দেন সবগুলোকে যোগ করলেই হয়ে যায়। আর আমরা জানি কোন গেট কি কাজ করে, অ্যান্ড গেট গুণ করে, অর গেট যোগ করে, মেইনলি দুইটা নিয়ে, নট গেট বিপরীত করে, তিনটা গেট নিয়ে সব কাজ আছে। সো সেগুলো বসাই দিলে জায়গা মতো আমার রেজাল্ট হয়ে যাবে। সো এখানে এফ লিখে দিতে পারো, এফ ইকুয়ালস টু, বিকজ সমীকরণ এফ আছে, এফ ইকুয়ালস টু এটা। তো যা হয়েছে দেখতে, পরে তো আবার বুঝবা না কি হয়েছে, এটা যেমন একটু ছোট করে দিই এটা। সো এফ ইজ ইকুয়ালস টু এই লাইন। আচ্ছা, আমাদের কাছে আরেকটা সমীকরণ আছে এখানে, এ বার বি ইন্টু সি, আবার এখানে আছে এ বার বি বার প্লাস এ বি সি হোল বার। সো উই হ্যাভ থ্রি টাইপস অফ input, right? A, B, C. So at first we have to draw different line for each of the input. So A, and we need B, and for C we need another input line. So here we get three input, A, B, and C. Now here you will get a bar and b bar, so that means we also need a bar. So we input here to a NOT gate, also here we need a NOT gate, so you will get another two line for a bar and b bar. Now আমাদের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন ছিল সেগুলো আমরা সব কিছু যা যা দরকার ছিল এই সমীকরণের জন্য সব। প্রশ্ন করতে পারো আমরা সি বার কেন নিলাম না, কারণ সি বার কোথাও সিঙ্গেল নাই, দেখো কোথাও কিন্তু সি বার সিঙ্গেল নাই। যদি এই পার্টটা না থাকতো তাহলে আমার এবার বি বারও লাগতো না, হ্যাঁ, কারণ এই পার্টে এবার আর বি বার আলাদা আছে বিধায় আমাদের আলাদা আলাদা দুটো লাইন ড্র করা লাগছে। ওকে, সো নাও উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাইং দোজ ভ্যালু, অলসো দিস পার্ট, অলসো দিস পার্ট। বাট এখানে আমি একটা বিষয় একটু এনশিওর করে রাখি তোমাদেরকে, যখন এই ধরনের ইকুয়েশনের কাজ করতে হবে মনে রাখবা সবসময় ছোট ছোট বারের কাজ আগে করতে হবে, অলওয়েজ ছোট বারের কাজ আগে করতে। যেমন এই বারগুলো ছোট ছিল, এদের কাজ আগে করছি। এই যে এই বারটা কি ছোট একটা বার না, এই বারের কাজটা আগে করতে হবে। দ্যাট মিনস ফার্স্টে এই দুটাকে মাল্টিপ্লাইং করতে হবে, আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাইং উইথ সি। ওকে, তো একসাথে মাল্টিপ্লাইং করা কিন্তু যাবে না, কেন যাবে না সেটা আমি বুঝাই দিব, আগে একটু দেখো। ফার্স্টে আমার এবার আর হচ্ছে এবি কে গুণ করতে হবে, এবি হোল বার তৈরি করতে হবে। সো আমরা এ আর বি কে নিচ্ছি, এ, I have to change the marker color, so also we have to need single. So A, আচ্ছা এটা দেখতে অসুবিধা হতে পারে, A and B, so this is B. So now we have to draw here a AND gate. So for this AND gate we will get AB, but we need AB whole bar, so that means we need here NAND gate, because we already know that NAND gate can pick this value, okay, whole bar. So here we will get AB whole bar. If I input here C, that means we get ABC whole bar, but we don't need that. We need AB whole bar into C. That means after this execution we have to multiplying this C with this value. Okay, so here we pick C, so the value should be AB whole bar C. Okay, সো এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে, আমি কখন হোলবার দিব কখন দিব না, কার কার সাথে দিব। সহজ কথা, যার উপরে হোলবার আছে তার উপরে আমি হোলবার দিয়েছি, যার উপরে নাই তার উপরে দিব না। এবং তার জন্য কি করলাম, সিকে আলাদা নিয়ে গুণ করলাম তার সাথে।
ওকে, এটা জাস্ট নর্মালি তুমি চিন্তা করলেই একটু দেখবা যে ছোট বারের কাজগুলো আমরা আগে করে নিলাম, ছোট বারের কাজ করেছি, এরপর সি বার ছিল না, তার কাজ আমি আলাদাভাবে করলাম। নাও এ বার ইনটু বি বার, সো উই হ্যাভ টু অ্যাড এ বার অ্যান্ড বি বার, সো এ বার বি বার। আমরা এখানে লাইনটাকে আরেকটু বড় টানতে পারি, টানলেই ভালো হবে। এবার আর হচ্ছে এবারের লাইন এটা, সো এবার আর বি বার। নাও we have to multiplying those value also, so you'll get a bar into b bar. Now abc whole bar, in this case we have to multiplying those three value, so a b and c. Now so this is NAND gate, so you will get a b c whole bar. Okay, আচ্ছা এখানে বি এর থেকে আসবে, হ্যাঁ এটা সি, সি থেকে আসবে, বি বার থেকে না, সি থেকে আসবে, আমি সি থেকে টেনে দিলাম। আচ্ছা কানেকশনগুলো একটু খেয়াল করো, একটা হচ্ছে এ এর কানেকশন, এই যে লাইনটা এ এর, আরেকটা কানেকশন হচ্ছে বি এর এই লাইনটা, আরেকটা হচ্ছে সি এর। ওকে, এই যে সি এর লাইন, সো তিনটা নিলাম এবিসি হোল বার। এখন আমার কাজকে খুবই সিম্পল, আমার তিনটা লাইনকে কাছাকাছি আনতে হবে, এনে যোগ করে দিতে হবে। সো কাছাকাছি আনবো, লাইনটাকে জাস্ট টেনে কাছাকাছি নিয়ে আসি, সুবিধা হয় আমাদের জন্য সেক্ষেত্রে। সো তিনটা লাইনকে কাছাকাছি নিয়ে আসলাম, এনে এখন জাস্ট যোগ করে দিব। যোগ করে কে অর গেট, সো আমরা এখানে অর গেট প্লেস করলাম, যোগফল চলে আসবে এবি হোল বার ইন্টু সি। আমরা জানি অর গেটের একটা ইনপুট হচ্ছে এটা, আরেকটা ইনপুট হচ্ছে যোগ, পরেরটা এবার বি বার, সো আমি এখানে লিখলাম এবার বি বার। ফাইনালি আমার আরেকটা ইনপুট হচ্ছে এবিসি হোল বার, সো এবিসি হোল বার। সো আমার ফাইনাল আউটপুট হচ্ছে এটা। আচ্ছা, যেটা আমাদের সমীকরণে ছিল। সো এখান থেকে কি বুঝতে পেরেছো সবকিছু? অ্যান্সার করতে হবে স্যার। ওকে, তাহলে আমরা পরের ইকুয়েশনে যাই। ফাইন্ড দ্য লজিক গেট ফ্রম দিস ইকুয়েশন। সো এই ইকুয়েশনটা একটু দেখো, এখানে কিভাবে দেয়া আছে, এক্স ওয়াই হোল বার আছে। সো আমরা এখানে একটু ড্র করে করে দেখি, ছোট ছোট বারে কাজ করবো বলেছিলাম। সো এক্স ওয়াই হোল বার আর আছে ওয়াই জেড হোল বার, আবার দুইটার মাঝখানে গুণ আছে, একসাথে কিন্তু নাই, দুইটাকে আলাদা আলাদা করে গুণ করতে হবে। সো ছোট ছোট বারের কাজগুলো আমরা করবো। আবার এখানে দেখো ছোট একটা বার হচ্ছে এক্স ওয়াই হোল বার, আর এরপরে হচ্ছে বড় বার আছে, এটা দিয়ে মানে ছোট বারের কাজগুলো আগে আমরা করব, তারপর বড় বারের কাজ থাকলে বড় বার করব, বড় বার না থাকলেও বাকি যেটা কাজ থাকবে সেটা করব। সো আগে ছোট বারের কাজগুলো আগে করে নিই। সো আমাদের এখানে এক্স ওয়াই জেড তিন ধরনের চলক আছে, কোথাও কি এক্স বার আছে দেখো তো, সিঙ্গেল কোথাও এক্স বার নাই, ওয়াই বার আছে কোথাও সিঙ্গেল নাই, জেড বার আছে সেটাও কিন্তু নাই। সো উই জাস্ট নিড এক্স ওয়াই জেড, থ্রি লাইন, রাইট? সো আমরা তিনটা লাইন এখানে ড্র করি। একটা লাইন হচ্ছে এক্স এর, এই লাইনটা ওয়াই এর, ওয়াই এর লাইন, আরেকটা লাগবে জেড এর, সো এটা জেড এর লাইন। নাও x y z, so here we need this value x y whole bar. So we already know that, how can possible? So we have to input x and y to a NAND gate. So here we input x and y to a NAND gate, so that means we draw here a NAND gate. So we will get x y whole bar, and also we need y z whole bar. So we also need y and z. Sorry, here we have to write NAND gate y z. So this is NAND gate actually, so xy whole bar. Also we need another NAND gate for yz whole bar, so we get yz whole bar. Okay, now we have to multiplying those value. So for this multiplication we need a AND gate, because only AND gate can multiplying without any kinds of whole bar. So xy whole bar into yz whole bar, yz whole bar. Okay, so
we also need this value. So here smaller bar is xy whole bar, so we need x and y, x and y, and for this whole bar we need another NAND gate. Okay, so NAND gate, you will get x y whole bar, and with this z we have to multiplying, so we pick this value z and we have to multiplying with this value. So here we have another NAND gate we need, because xy whole bar. So here one of them input is xy, just look at this, xy whole bar, into another input is z, so into z. Also we had a NAND gate, so we had a whole bar. Okay, so after that we have to add those value, because this is a plus operation, so we pick those value. Now we have to place a OR gate, because we know that OR gate can add those value, so we have to just place here one of the OR gate. So you will get xy into yz whole bar plus you will get this value xy whole bar into z whole bar. So this is our final equation. Okay, do you understand this part? Now we have a final part, sorry, we have two. So this one is xy whole bar, x exclusive or y whole bar. So now we have to draw some line for x, y and z. So x, sorry, mark here with a different color, x, y. We need y bar also, right? So that's why we take some space for this y bar, and this is this line for z. So now let this line for y bar. Now we place here x, y, z, and this is y bar, and we can't write like this way because we have to place NOT gate here. Okay, so this is y bar. Now maybe we have to write more closer, y bar. So here we need xy, x XOR y whole bar. We already know that exclusive OR operation comes from XOR gate. Okay, and here whole bar, because that means we need a XNOR gate for this whole operation. So that means we need input x and y first, x and y, then we have to draw a XNOR gate here. This is our XOR gate, and after that we have to place this NOT gate. Then we will get x exclusive or y whole bar, and we need another y bar XOR z whole bar. So that means we need y bar, so this line comes from y bar. Okay, and we need z, so we write here z. After that we have to XOR those value, XNOR those value. So we place here XNOR gate, and we will get y bar XOR z, y bar XOR z, then whole bar. Now we have to add those value, so we need a OR gate, simple. So OR gate can add those value. So here we place a OR gate, and you will get this input x XOR y whole bar plus this part y bar XOR z whole bar. That's it. Okay, so this is our final output. So maybe you understand. Now we have to find this logic gate. Okay, here we have also xyz.
and we also need just y bar. So here we have to draw 3 different lines for 3 different input. So we write here x, y, and we need y bar, and also we need z. Now x, y, z, this is y bar. So here we need x XOR z, x XOR z whole bar. So we need x and z for x NOR operation, x and z. So here we placed x NOR gate. So we'll get x XOR z whole bar. Also we need y bar z whole bar. So we need y bar, and z. So you can write here we have to multiplying those value, y bar and z. So that means y bar and z we need a NAND gate for multiplying. So you'll get y bar and z, and for this NAND gate you will get a whole bar. So y bar into z whole bar, then you have to just add those value. So we have a question, if I don't get this add, if I get multiplication, what we will do here? We just put here a AND gate, okay? But if I have this plus, that means we have to place here OR gate. If I have multiplication, that means we have to place here a AND gate, okay? So you will get here x XOR z whole bar plus y bar z whole bar, but we also have one whole bar. That means we need here a NOT gate. So you will get whole bar here, okay? So do you have any problem? সবকিছু কি বুঝতে পেরেছো? সবাই আমাকে একটু রেসপন্স করো, যারা, আরিয়ানা আর অন্দ্রি। ওকে ওকে, যদি আজকের ক্লাসটা বুঝে থাকো তাহলে মনে রাখো তোমরা লজিক গেটে অলরেডি মাস্টার হয়ে গেছো, কারণ এখানে যা কিছু শিখিয়েছি পুরো চ্যাপ্টার রেগুলার রিফ্লেকশন দেখবা। যে আমি কখনো বলবে এই লজিক গেট থেকে সমীকরণ আঁকো, কখনো বলবে এই সমীকরণ থেকে এই লজিক গেট আঁকো, কখনো বলবে সরল করে যে সমীকরণ পাবা সেটা দিয়ে লজিক গেট আঁকো, এরকম র্যান্ডমলি মেনি কাইন্ডস অফ কোশ্চেন থাকবে। সো যেটাই বলুক না কেন এখন থেকে সবকিছু ইজিয়ার হয়ে যাবে, ওকে? সো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। সো আজকের ক্লাস পর্যন্ত যা কিছু পড়িয়েছি সবগুলো জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। তোমাদের কাছে বাসা থেকে সুন্দর করে এই যে পার্টগুলো দেখিয়েছি এগুলো নিজেরা আরেকবার প্র্যাকটিস করা, ওকে? জাস্ট নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করবা, ইকুয়েশন নিজেরা দরকার হয় তৈরি করে নিজের মতো করে লজিক গেট আগে একে আমাকে দেখো। কিন্তু লজিক গেট থেকে যে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এগুলো বইয়ের মধ্যে যে সৃজনশীল ক্রিয়েটিভ পার্টগুলো আছে সেখান থেকে জাস্ট চিত্রগুলো দেখে সেগুলোর জন্য আউটপুটগুলো নির্ণয় করবা, করে আমাকে এগুলো দেখাবা, ঠিক আছে? যদি কোথাও কোনোটা না পারো সেটাই আমাকে দেখাবা, ওকে? বা যেটা তোমার কনফিউশন আছে স্যার এটা হয়েছে কিনা সেটা আমাকে দেখাবা, ওকে স্যার? আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।